Полностью избавившись от телесных представлений о жизни, Махараджа Притху постиг Господа Кришну, который в образе Параматмы пребывает в сердце каждого живого существа. Получая от него наставления, он отказался от занятий йогой и гьяной. Он не стремился к достижению совершенства в йоге и гьяне, ибо до конца осознал, что преданное служение Кришне – высшая цель жизни, и что до тех пор, пока йоги и гьяни не проявят интереса к Кришна-катхе, повествованиям о Кришне, они не смогут избавиться от иллюзорных представлений о природе бытия. Purport: as long as one is too much absorbed in the bodily conception of life, he becomes interested in many different processes of self-realization, such as the mystic yoga system or the system utilizing the speculative empiric methods. Комментарий. Пока человек находится во власти телесных представлений о жизни, его привлекают различные методы самоосознания, такие как мистическая йога или спекулятивные эмпирические методы. However, when one understands that the ultimate goal of life is to approach Krishna, he realizes Krishna within everyone's heart and therefore helps everyone who is interested in Krishna consciousness. Но когда человек осознает, что высшая цель жизни – достичь Кришны, он начинает понимать, что Кришна пребывает в сердце каждого и помогает всем, кто хочет развить в себе сознание Кришны. Actually, the perfection of life depends on one's inclination to hear about Krishna. На самом деле, достичь совершенства может только тот, кто развил в себе желание слушать повествование о Кришне. Unless one becomes interested in Krishna, in his pastimes and activities, there is no question of liberation by means of yoga practice or speculative knowledge. Can you read one more sentence, because in Russian there is another order of sentences. Another sentence means a new One paragraph. more. I think we missed the quote, Yavat. Oh, okay. It is therefore mentioned in this verse, Yavad gada graja katasu ratim nakuryat. Unless one becomes interested in Krishna in his pastimes and activities, there is no question of liberation by means of yoga practice or speculative knowledge. Вот почему в этом стихе сказано «Яват гадагра джакатха суратим на курьят». Человек может заниматься йогой или предаваться философским размышлениям, но пока у него не возникнет влечение к Кришне, к его играм и деяниям, ему не удастся освободиться из материального плена. Having attained to the stage of devotion, Maharaj Prithu became uninterested in the practices of jnana and yoga and abandoned them. Достигнув уровня преданного служения, Махараджа Притху утратил интерес к занятиям гьяной и йогой и отказался от них. This is the stage of pure devotional life, as described by Rupa Goswami, Anyabilasita Shunyam, Jnana Karmadyanavritam, Anukulyena Krishnanu, Shilanam Bhaktir Uttama. По словам Рупы Госвами, это знаменует начало чистого преданного служения. Real jnana means understanding that the living entity is the eternal servant of the Lord. Истинная гьяна – это осознание того, что живое существо является вечным слугой Господа. This knowledge is attained after many births, as confirmed in the Bhagavad Gita 7:19. Bahunam janmanam ante jnanavan man prapadyate. Согласно Бхагавад-гите 7.19, живое существо обретает это знание только после многих и многих жизней. Бахунам джанманам анте гьянаван мам прападьяте. In the Paramahansa stage of life, one fully realizes Krishna as everything. Vasudeva sarvamiti sa mahatma sudurlabha. Достигнув ступени Парамахамсы, человек полностью осознает, что Кришна суть все. Васудева сарвамити самахатма судурлабха. When one understands fully that Krishna is everything and that Krishna consciousness is the highest perfection of life, he becomes a Paramahansa or a Mahatma. Тот, кто действительно понял, что Кришна есть все, и что обрести сознание Кришны значит достичь высшей ступени совершенства, становится Парамахамсой или Махатмой.
Such a Mahatma or Paramahamsa is very rare to find. Такой Махатма или Парамахамса встречается очень редко. A Paramahamsa or pure devotee is never attracted by Hatha yoga or speculative knowledge. Парамахамсу, чистого преданного, не интересует хатха-йога или спекулятивные методы познания истины. He's simply interested in the unalloyed devotional service of the Lord. Его привлекает только чистое, беспримесное служение Господу. Sometimes one who was formerly addicted to these processes tries to perform devotional service and the jnana and yoga practices at the same time, but as soon as one comes to the unalloyed stage of devotional service, he's able to give up all these other methods of self-realization. Иногда преданный, который прежде занимался гьяной или йогой, пытается совмещать эти занятия с преданным служением, но, достигнув уровня чистого преданного служения, он отказывается от всех прочих методов самоосознания. In other words, when one firmly realized Krishna as a supreme goal, he's no longer attracted by mystic yoga practice or the speculative empirical methods of yoga. Иными словами, того, кто действительно понял, что высшая цель жизни – это Кришна, перестают привлекать занятия мистической йогой или спекулятивно-эмпирические методы познания. Chinanya dhir adigatatma gatir nirihas tadya jay chinad idam vayunena yena tava na yoga gatibir yatir apramato yavad gada graja katasu ratim nakuryat. When he became completely free from the conception of bodily life, Maharaj Prithu realized Lord Krishna sitting in everyone's heart as the Paramatma. Being thus able to get all instructions from him, he gave up all other practices of yoga and jnana. He was not even interested in the perfection of the yoga and jnana systems, for he thoroughly realized that devotional service to Krishna is the ultimate goal of life, and that unless the yogis and jnanis become attracted to Krishna Katha, narrations about Krishna, their illusions concerning existence can never be dispelled. Еще раз перевод стиха. Полностью избавившись от телесных представлений о жизни, Махараджа Притху постиг Господа Кришну, который в образе Параматмы пребывает в сердце каждого живого существа. Получая от него наставления, он отказался от занятий йогой и гьяной. Он не стремился к достижению совершенства в йоге и гьяне, ибо до конца осознал, что преданное служение – высшая цель жизни, и что до тех пор, пока йоги и гьяни не проявят интереса к Кришна-катхе, повествованием о Кришне, они не смогут избавиться от иллюзорных представлений о природе бытия. So generally it is said there are three kinds of transcendentalists. Считается, что есть три категории трансценденталистов. The yogis, the jnanis, and the bhaktas. Это йоги, гьяни и бхакти. Other type of persons, of course, are the karmis. Да, также есть еще карми. But karmis are not considered to be transcendentalists. Однако их не относят к трансценденталистам. Karmis are interested in enjoying the senses. Карми – это люди, которых интересует чувственное удовольствие. Who are on the material platform. Они находятся на материальном уровне. There are pious karmis and there are impious karmis. Карми бывают благочестивые и неблагочестивые. So impious karmis, they don't follow any kind of scriptural injunctions. They simply think that eat, drink, be merry, tomorrow we die. Неблагочестивые карми не следуют никаким религиозным заповедям. Их девиз «Ешь, пей, веселись, а завтра все равно умрем». So strictly speaking, they are vikarmis. They are sinful persons. Их правильнее называть викарми или грешниками. But the pious karmis or punya karmis are those who
follow some scriptural rules and regulations. В отличие от них, благочестивые карми или пунья-карми следуют заповедям священных писаний. Just like in the Vedic culture, there are many demigods and many rules and regulations for worshiping different demigods. Мы знаем, что в ведической культуре распространено поклонение полубогам, и есть очень много обрядов, и церемоний, и правил, которые регламентируют такое поклонение. And different demigods give different kinds of benedictions. Разные полубоги дают разные благословения. What material benedictions, that is. Но все эти благословения материальны. So this kind of karmi is interested in elevation to higher planets or more comfortable enjoyment of the senses. Обычно карми стремятся к вознесению на высшие планеты или к обретению больших наслаждений здесь. So these karmis are not considered to be transcendentalists. Вот почему карми не считаются трансценденталистами. But the transcendentalists are those who realize that material life is temporary and that we are actually spiritual by nature. К числу трансценденталистов относятся только те, кто понимают приходящую природу материальной жизни и осознает, что мы по своей природе духовны. So as we mentioned, there are three kinds of transcendentalists. Как уже было сказано, есть три категории трансценденталистов. So the Gyanis, they analyze the material elements and difference between matter and spirit, and ultimately aspire to merge into Brahman. Гьяни анализируют материальные элементы, пытаются найти разницу между материей и духом, и их конечная цель – слияние с Браманом. And the mystic yogis, they aspire to acquire subtle mystic powers. Что касается йогов-мистиков, то они стремятся обрести тонкие способности, мистические силы. So they can do different kinds of miracles. С помощью которых они творят всякие чудеса. Шрила Прабхупада, he mentions how different kinds of mystic yogis, they're able to dip down in one river to take bath and come up in another river in a completely different place. Шрила Прабхупада рассказывал, что йог-мистик может войти в одну реку, чтобы совершить омовение, а выйти уже совсем из другой реки, совершенно в другом месте. He mentions also how one mystic yogi visited some friends of his in Calcutta. Шрила Прабхупада также рассказывал, как однажды йог-мистик пришел в гости к его знакомым в Калькутте. And he asked them, is there anything you would like? Just say whatever you desire. Этот йог сказал хозяевам, которые его принимали, если вы что-то хотите, пожалуйста, просто попросите меня об этом. And they replied, some pomegranates from Kabul. И эти хозяева сказали, вы знаете, нам очень хочется кабульских гранатов. Kabul, of course, is far away from Calcutta. Кабул достаточно далеко от Калькутты, Maybe 3,000 kilometers away. где-то 1003 километров. And it seems that the pomegranates from that place were especially tasty. И кабульские гранаты славятся своим исключительным вкусом. So he said, just have a look in the next room. And when they looked, they found many pomegranates from Kabul. Йог сказал, а вы посмотрите в соседней комнате. И когда хозяева зашли в соседнюю комнату, они увидели там гору гранатов, свежих гранатов из Кабула. So, of course, that's a kind of miracle. Это настоящее чудо. And other yogis, they may acquire the
power to walk on water or even to travel interplanetary. Другие йоги развивают в себе способность ходить по воде или даже путешествовать на другие планеты. Some great devotees also have mystic powers. У некоторых великих преданных тоже бывают мистические силы. In the Bhagavatam 3rd canto, it's described how Kardama Muni, he created an aerial mansion. В третьей песне Шримад Бхагаватам рассказывается о том, как Кардама Муни создал воздушный дворец. So he and his wife lived in that aerial mansion and traveled all over the universe. And they had also many servants there. And his wife gave birth to, I think, 9 daughters while they were traveling in that mansion throughout the universe. Кардама Муни жил в этом дворце со своей супругой и ее служанками. Они путешествовали по всей Вселенной, по разным планетам, и в ходе этих путешествий его супруга родила 9 дочерей. Of course, that's not the most important aspect of Kardama Muni. Ну, конечно, это было далеко не самое главное достижение Кардамы Муни. The most important aspect of Kardama Muni is that he was a highly elevated devotee. Его главным достижением было то, что он был возвышенным преданным. And the Lord appeared to him and told him that I will appear as your son. И сам Господь явился ему и сказал, что я появлюсь как твой сын. And sure enough, later he appeared as Kapila Dev. Позже так произошло, Господь воплотился в образе Капила Девы. So that's much more important, the fact that Kardama was a great devotee. He was the husband of Devahuti, who was a great devotee, and he was the father of Kapila, who was an incarnation of the Lord. Так что в истории Кардама Муни важно то, что он сам был великим преданным, его жена Девахути была великой преданной, а их сыном стал сам Верховный Господь. But by the way, he also had great mystic powers. Но в дополнение к этому у него также были выдающиеся мистические способности. But the devotee per se is not interested in mystic powers. Так-то преданные не проявляют интереса к мистическим силам. To have them separately from Krishna consciousness. У них нет желания как-то отдельно это развивать в дополнение к сознанию Кришны. If Krishna happens to give him, well, he used them in Krishna's service. А если Кришна наделяет преданного мистическими силами, то он использует их исключительно для целей преданного служения. And if not, he's not interested, especially interested. А если Кришна не дал преданным мистических сил, ну, значит, и не надо. As mentioned here, Pritha Maharaj, due to his advancement in Krishna consciousness, he was fully Krishna realized. He saw Krishna in everyone's heart as the Paramatma. Здесь говорится о том, что Махараджа Притху достиг таких высот в преданном служении, что видел Кришну в образе Параматмы в сердце каждого живого существа. And as such, he was able to get all instructions from the Lord. И таким образом он получал наставления от Господа. And therefore, he had no interest in the mystic yoga or jnana systems. Поэтому его не интересовала ни мистическая йога, ни гьяна. He's fully satisfied in Krishna consciousness. Он был полностью удовлетворен тем, что занимался преданным служением в сознании Кришны. So this verse says that unless the yogis and jnanis become attracted to Krishna Katha,
their illusions concerning existence can never be dispelled. В этом стихе прямо сказано, пока йоги и гьяни не проявят интереса к Кришна-катхе, они не смогут избавиться от иллюзорных представлений о природе бытия. So although they are so-called transcendentalists, still they are not properly situated, they're not properly self-realized. Они, конечно, тоже трансценденталисты, но им не хватает понимания, и их положение не является совсем правильным. They're not properly situated in their eternal constitutional position of devotional service to Krishna. Они не занимают естественное для каждого живого существа положение в преданном служении Кришне. So that they rather got some kind of deviation, we can say, from the pure platform of spiritual existence. Можно сказать, что это такое отклонение от подлинной, чистой духовной жизни. They may become very powerful, they may be worshipped by many, many people. Они, конечно, могут стать очень могущественными, их могут почитать и поклоняться им многие люди. But actually they cannot give the real perfection of knowledge to others because they haven't attained it themselves. Однако такие йоги и гьяни не могут давать другим чистое знание, потому что у них у самих его нет. So only those who are properly situated in pure Krishna consciousness can give others real knowledge about the purpose of life and goal of life. Давать другим чистое знание о цели и смысле жизни могут только те, кто сами должным образом утвердились в сознании Кришны. So there are many examples of such personalities here in the Srimad Bhagavatam. И в Шримад Бхагаватам достаточно примеров таких преданных. And Maharaj Prithu is one of the shining examples. И один из выдающихся примеров таких преданных — это Махараджа Притху. So we should study the lives and teachings of such personalities. Так что мы должны изучать жизнь и учения таких преданных, Aspire to follow in their footsteps, должны стремиться следовать по их стопам, learn their teachings so as to be able to repeat them to others, изучать их наставления для того, чтобы быть способными потом передавать их другим. and in this way we ourselves can get the full benefit of their life and teachings and also be able to convey that benefit to others. Итак, мы сами сможем в полной мере получить благо от их жизненного примера, их наставлений и поделиться этим благом с другими. These persons like Prithu Maharaj and Rupa Goswami, they are the real Paramahansas. Такие преданные, как Притху Махарадж и Рупа Госвами, это настоящие парамахамсы. Or Mahatmas. Или Махатмы. So, as it's mentioned in the Gita, Mahatmanastu mam partha daivim prakritim ashrija bhajanti ananyamanas gyatva bhutadim avyayam. Those who are not deluded, the great souls, Krishna says, they are under the protection of my divine nature. They're fully engaged in devotional service because they know me to be the supreme personality of Godhead, original and inexhaustible. Как говорится в Бхагавад-гите, try to find Mahatmanas. Осен Притхи, те же, кто свободны от заблуждений, великие души,
находятся под покровительством божественной природы. Они служат мне с любовью и преданностью, ибо знают, что я — Верховная Личность Бога, изначальная и неистощимая. Satatam kirtayanto mam yatantascha drida vrata namasyantascha mam bhaktya nitya yukta upasate. Always chanting my glories, endeavoring with great determination, bowing down before me, these great souls perpetually worship me in devotion. Next verse, isn't it? Nityananda Swarup? Yes, I've lost the verse. Кто-то помнит, это 9 глава, я хочу просто прочитать. Я завис. 9.14. 9.14, спасибо, да. Sorry for the delay, I'll open the verse now. Если у кого-то под рукой, можно было бы прочитать, пока я еще тут. Неустанно представляя меня, служа мне с великой решимостью, падая ниц передо мной, эти великие души всегда поклоняются мне с любовью и преданностью. Спасибо вам большое. Ведебейс подвисает, у меня не успевает открывать стихи. So Krishna is clearly describing who are the real Mahatmas. Таким образом, Кришна недвусмысленно дает понять нам, кто такие настоящие махатмы. In the purport there of that second verse, Prabhupada takes a bit of a subtle dig, we can say, at Mahatma Gandhi. He says that one cannot become a Mahatma, one cannot make a person a Mahatma just by sticking a label on him. И в комментарии к этому стиху про Махатму Шрилы Прабхупады так подкалывает Махатму Ганди и говорит, что нельзя просто поставить штамп на кого-то и провозгласить его Махатмой. So Mahatma is a devotee. A Mahatma is not a political leader. Он объясняет, что Махатма — это преданный, а не политический лидер. And Prabhupada, although he was a follower of Gandhi in his youth, later he did criticize Gandhi because Gandhi, he said there was no historical personality, Krishna, and he said, I can imagine Krishna any way I like. Хотя Шрила Прабхупада в молодости был последователем Ганди, он потом стал критиковать его, потому что сам Ганди как-то заявил, что не существовало Кришны как исторической личности, и Ганди говорил, я могу себе Кришну представить таким, каким я захочу. Mm-hmm. So no, Prabhupada didn't accept that. You know, we can just imagine Krishna any way we like. We have to understand Krishna from the bona fide Mahatmas, the bona fide Paramahansas, such as Prithu Maharaj, Rupa Goswami, and many others that we meet in the pages of the Bhagavatam Chaitanya Charitamrita. Шрила Прабхупада совершенно не одобрял идею о том, что человек может себе Кришну вообразить любым, каким пожелает. Он подчеркивал, что понять, кто такой Кришна, можно только от Махатмы. И у нас есть такие Махатмы, как Притху Махарадж и Рупа Госвами, и о них повествуется на страницах Шримад Бхагаватам и Чайтанья Чаритамриты. Okay, so Hare Krishna. Any questions? Если у вас есть вопросы, пожалуйста, задавайте. Можно мне задать вопрос, Гуру Махарадж? Харе Кришна.
Я хотела немножко вот спросить, немножко ранее события развивались, когда Господь Вишну появился, ну, на арене жертвоприношения, и он с Притху Махараджа давал советы. И вот Шримад Бхагаватам, 4-я песня, глава 20, 11 стих. Каждый, кто знает, что душа, оставаясь неизменной, только наблюдает за деятельностью материального тела, состоящего из 5 грубых элементов, органов чувств, органов действия и ума, достоин того, чтобы освободиться от материального рабства. Вот. И вопрос? И вопрос... Ага, еще, и еще в комментариях Шрила Прабхупада говорит, что вот, когда человек... 4:20:11. Да, 4-я песня. Сейчас дайте паузу. Fourth canto, chapter 20, verse 11. 10, 11. Так, и продолжите, пожалуйста. Ага, и вот в комментариях Шрила Прабхупада говорит, поэтому деятельность 8 материальных элементов, грубых и тонких, и ее последствия не должны выводить нас из равновесия. И еще он говорит, что когда человек поглощен, ну, преданным служением, полностью поглощен преданным служением, он не обращает внимания на то, что происходит с их материальным телом. То есть дается совет, чтобы мы стали наблюдателем как бы себя со стороны и других существ. Как вот достичь такого состояния? Так, это в комментарии к 11 стиху, правильно? Да, там в конце есть. Так, ага. In previous chapters, the Lord appeared to Maharaja Prithhu during the sacrifice and gave instructions in this verse for 2011. Вы можете себя микрофончик включить, потому что эхо идет, Матаджи. Anyone who knows that this material body made of the 5 gross elements, the sense organs, the working senses, and the mind, is simply supervised by the fixed soul, is eligible to be liberated from material bondage. And in the last paragraph of the purport to this verse, it is said that one should therefore not be disturbed by the action and reaction of these 8 gross and subtle material elements. So it means that we should be an observer to the actions performed by material nature. То есть мы должны быть наблюдателями, да, действий материальной природы. Матаджи куда-то отлучилась. И вопрос в том, что мы должны... Да, как мы можем стать наблюдателями того, что происходит с нашим телом, и не вовлекаться в это, чтобы, ну, это не действовало на нас. So the question is, how can we become observers of whatever is going on with our body and not to become entangled with this? Well, on the one hand, that is mentioned in the purport that that one who constantly engages in devotional service 24 hours a day can be indifferent to the action and reaction of the material body. But on the other hand, in the verse itself, it says that the soul is supervising the body, the senses, and the mind. In the purport, in which paragraph it is said that 24 hours a day? It's in the last paragraph. I don't see it. One who constantly engages. В комментарии сказано, только тот, кто постоянно день и ночь служит Господу, может оставаться безучастным к деятельности материального тела и ее последствиям. А в самом стихе говорится, что душа, оставаясь неизменной, только наблюдает за деятельностью материального тела.
So, you know, if the soul is a supervisor, that means one does have to take decisions how the material body will be used. Если, согласно стиху, душа наблюдает, то есть является наблюдателем, это означает, что она должна принимать какие-то решения относительно действия материального тела. So in that sense, the soul is a small controller. Поэтому в этом смысле душа — это такой маленький контролирующий. But there are many other factors at play. Однако, помимо души, есть также множество других факторов. You know, this material energy is very powerful. Материальная энергия очень сильна. And it's also, our bodies are also part of that material energy. И наше тело — это часть материальной энергии. So they're also subjected, our bodies are subjected to different kinds of changes which are actually beyond our control. Соответственно, материальное тело подвержено определенным изменениям, которые нам не подвластны. I mean, we may eat a healthy diet, we may do exercise, we may avoid harmful activities, but still a body grows old, sometimes it becomes sick. Даже если мы придерживаемся здоровой диеты, ведем здоровый образ жизни, занимаемся упражнениями, не имеем дурных привычек, все равно тело может заболеть, и все равно оно будет стареть. Everyone's body grows old. Стареют все. So in that sense, you know, we're powerless, or almost powerless. And finally, we're powerless to prevent death. Так что в каком-то смысле мы тут бессильны, совершенно бессильны. И в чем мы полностью бессильны, это в том, что мы не можем предотвратить собственную смерть. So to some extent, we just have to, you know, be indifferent to the changing conditions of material existence. Поэтому говорится, что в каком-то смысле мы не должны обращать внимание на эти внешние перемены. But on the other hand, we are supervisors, as mentioned in the verse. So the living entity, or we ourselves, should, following the instructions of Bhagavatam, be situated in devotional service and, to the best of our ability, use the body and mind in that service. В то же самое время мы являемся наблюдателем. By the way, in Russian translation, another word is used, not supervisor, which implies some control, but the word наблюдатель, it means observer. It may be the one who is passively observing, so maybe this is why Mataji had a question. Я просто здесь отметил, что в переводе стиха немного другое слово в русском используется. Здесь говорится, что душа только наблюдает за деятельностью материального тела, то есть подразумевается, что она просто сидит и наблюдает. А в английском языке слово supervisor используется, то есть подразумевает определенный контроль, да, то есть тот, кто наблюдает и осуществляет контроль над телом. Yeah, the English clearly says anyone who knows that this material body made of the 5 gross elements, the sense organ, the working senses, and the mind, is simply supervised by the fixed soul. So such person is eligible to be liberated from material bondage. So that Russian translation there is not accurate. But in word by word, another adjunction in English в пословном переводе, adjunction is superintendent, so the Russian translation is more correct, надзиратель. То есть в пословном переводе. So
Superintendent is a supervisor. At least the Russian word. Superintendent. Mhm. Superintendent applies. There is some element of control. Yes, and the Russian He's word, not just an observer. the same word is used in word by word, which implies some control. То есть в пословном переводе здесь у нас надзиратель, не наблюдатель, что подразумевает определенную долю контроля. So it would appear that the word for word in Russian is correct, but in the translation it's changed to becoming an observer. Is Yes, it? yes. Perhaps you can, there must be a website where devotees can, mention any kind of mistakes or questionable translations or grammar or whatever in the books. In English there is. I would think in Russian there should be too. Я не знаю, есть ли у российского BBT сайт, у английского точно есть сайт, где там можно подать сообщение, если вы нашли какой-то неправильный перевод или что-то вам кажется неправильным. Вот если в российском BBT такой интерфейс есть, можно туда отправить с пожеланием в дальнейшем изменить слово здесь. Any other question? Еще есть вопросы? Все ясно, Гуру Махарадж. Бхакти-йога – это самое лучшее из всех. Everything is clear, Guru Maharaj. Bhakti Yoga is obviously the best. That's what the Bhagavatam is all about. Да, об этом как раз и весь Бхагаватам. Okay. Grantaraj Srimad Bhagavatam ki jai. Да. Shrila Prabhupade ki jai. Да. Samaveta Bhaktavrinda ki jai. Да. Nitai Gaur Premanandi. Харибол. Хари-хари-бол.